Assalamu alaikum, ga munan yanzu muka shiga kowa nace mun shiga zoo bana zoo wajen dabbobi abu dai. So yanzu to ai ba waya zamu zagaya zoo din zamu gani ya ne zoo na Abuja yake. Sunan wannan zoo sunan shi Children Park and Zoo, wani yana cikin barikin soja daidai bayan Gowan Barracks. So ga sun saye ga sun saye kuma ga menene ma kauna ne wannan so ga a turanci dai sunan wannan abin buffalo a turanci, da hausa fa ya sunan bauna, da hausa kuma bauna. So ga sunan yawa ga rubutun abu ne aka rubuta, so you better beware. So the animals here are very dangerous. So let's go and continue our movement. Ni ban yi hausa sosai ba, so we should contribute English. So this is the Park and Zoo, and near the Gowan Barracks, behind the Gowan Barracks over here. This is the lion, the second of. Let's see if you can see the lion. This is the lion den. So we better be careful of the lion den. You can see those two holes. That's where the lion relax themselves. I believe they are inside their den, so we can go there and look what they wrote here. Do not cross over the guard. So we better be careful. Ina zakin? The second hole ko? At the back. Okay, yawa ka gan shi ko? So this is the lion over there, near the second hole. You can see the second hole. Look at it there. Look at it there. Yawa kashinan. This is the lion. You can see the lion is moving. So that is the lion there. It's relaxing. So we can't go there, but if you want to die, you can go there. For me, I don't want to die. I want to continue taking care of my children. So the lion is out. It seems the lion wants to be out. Look at it down there. So we better be careful. In fact, I'm beginning to be scared. I think I should go away from here. So that is the lion. So this is the suna wannan abin rabbit gada kenan. Antelope kenan. Antelope. These are the rabbits in this place. So let's go and see more. Ga aina zo ga kura guda biyu. Dai za aina ko ita ma tana jin tsoro ko, amma dai suna cin mutum. Kagan sun shiga ɗakin su? Sun shiga ɗakin su? Wani ma zai shiga mai.
Ah, Abuja na ana ba su abinci. ana ba su abinci fa. Wata ta shiga can. So this is the hyena. I believe this is the male. And the female just went inside. So let's keep on strolling and see many things. So let's go and continue our strolling. These are the pigeons, the dove, the white doves, and the black doves. They are here. So let's go inside there. Let's check what is inside that place. Crocodile. So this is kada in Hausa and crocodile in English. So this is it. So this is the. Let me zoom it and see if you can see more. So this is it. This, you can see one of the eyes is open. This is one of the eyes is open, and that is the other one there. You can see it there. So ko dai zaka shiga ne kai wanka. In ka shiga kai wanka ba yana da kyau fa. Za ta taya ka munna baba oyoyo. Wallahi. Wannan kananan? Haka ne suke dama? Sun fito shan iska. Sun fito shan iska ko? Suna hade su fa wani lokaci fa. Ba zo ba, ƴaƴan kifi ne suke hadewa. So look at the babies of the crocodile. Kaga kwari ko? Farawa jikin mutum. So look at them there. This is the parrot. These are the parrots inside there. This is the parrot and this is the color parrot. Look at the parrot here. So let's go and check the parrot again. Kai. This is Jimina in Hausa and ostrich in English. So, wow, this is very, very nice. I love this. And the ostrich is eating. So let me zoom it and see. Let me zoom it. This is the ostrich. This is the zoom times 4. And this is the normal zoom. This is the normal video taking. So let's go and see some other things again. So this is the ostrich, and this is another ostrich again. This is another ostrich. So yeah, kike mana ostrich. How are you? Are you doing fine? Oh boy, you big go. Your meat go sweet again. Ina jin nan ya kare kenan sai mu je wani waje kuma. Zo. Aiki wurin da ma hutu sai ya ishe kuma na. We are continuing filming. I usually pause and play it so people can. So we are going to see the a snake, boa, or anaconda. Anyone? I don't know. I can't see it. So, but we are going to go and see it. So this is the zoo. This is the zoo. Menene? Agwagwa? Akwai agwagwa a wajen ne? Foreign ones? Okay.
kuma yana tafiya. wannan doki ne wannan fa. Zo agwagwa zo mana maciji. Ake can ko? Eh Za mu dawo can ne. za mu dawo Can babban wuri ne fa. za mu zagaya nan akwai biri a wajen. Wannan ma neman mu yake ma. Ina ga yana da fada. Waye? Yana za muna tafiya yana zuwa inda. Okay. A za a samu ya san shi shegen yawo ne a cikin daji za a iya barin shi ba inda zai je. Ka gane? Dawisu ana ci Ko ba a keɓe shi ba zai iya. python. Ka gano wannan shine macijin python. Ngan ko python. Ko kai kawo mana sara ba. A ina? Ina nan fa. Ka gan shi? Gashi nan kwanci. Kai me yasa ce bacci take ko? Ce ta tana bacci ba kana ganin ta kanta? To ina kanta? Amma na Abuja gaskiya an dan wata kai a kansu wannan kan duk rashin jin maganar mutum ba za su taba shi ba. Ko? Allah ko karamin yaro zai iya zuwa wannan zu. This is the bow, this is the python. Kaga ramin wai hanyoyin da take bi. Wurin shan ruwa nan kuma santsi ba ta iya haurawa ka gane? Nisa suka talin din shayi. Ka gane? Nan ne kai nan yake? Da kai anan. Kusa da mu nan ko? Amma ita ba ta abinci ba. Wani ya gaya baka akwai abinci ta nan fa. Haka zama kuma zagaya suna ba su abinci duk wani an kawo musu abinci amma ita ba yawa. Wakila ba a kona ba take cin abinci. Gaskiya ta. Shin yanzu an ga sautar za a yi kenan. Amma wannan babba ce wallahi. Kai ka tsayin ta kwa? Ba daga can fa. Kuma suka samu irin ciyawa da ta fi so wannan balasa da ta kwanta a kai. Yana zuwa bata ruwa. Tana shiga wancan rami fa. Wannan ramin ba? Wannan ramin. Na itacen nan ba? Eh tana shiga nan wajen. Nan ba? Gidanta kenan nan wajen. In ta gaji nan za ta shiga ta kwanta. Kuma wayan ka kana lokan hoto abun ya yi shi da tsaro wayan ka ba zai fada ba. Allah sun yi kuma sosai. Ba da ita. Hannun ka ya shiga ko wani abu. Wannan bidiyon haka zai tsayi ba haka bari sai mun je inda hannun masu yin su ruwa. Wanda iya kama kifi ya zai kira hannu ko da dare kuma ga wuta da ko wuta mutum zai da dare ya zai gani mun taba yin fati a nan fa. Ake kan taba a nan wurin? Nan wajen wurin zama? Wajen zama ne. A yi fatin ko? Nan ne mun fati. Karo a shiga ciki? A za ka ci kai ne? Kai mai ciki. Wannan ya ka gani ya kama da ruwan wanka ne. Wallahi ne. Kawai ran kallo ne wurin Sai na kama da shi daɗi kawai. Yes, ake wani gaba ne wani. Ga ma'aikata ba suna ta aikinsu. Kowa na aikin shi. Daga an sage ba a yi amma ina ga akwai lokacin da suke sa abin wasa ilu. Ina ga ana ta